Good evening, everybody. Good evening, Dr. Kalyani, sir. Very good evening to all of you. Uh, we are we are now on the 67th episode of our All India online. It's not All India; it's worldwide online continued medical education program organized by National Institute of Homeopathy Alumni Association. And here the speakers, the inaugurators, the moderators, all are associated with National Institute of Homeopathy, the prime institute of homeopathy across the globe. So tonight, to inaugurate the program, with permission of our president, Dr. Kalyani, sir, can we invite our inaugurator tonight, sir? Yes, sir. Please invite him and start the program. Thank you, sir. And our inaugurator tonight is, we are proud to be announce his name. He is now the Vice Principal of Burdwan Homeopathic Medical College and Hospital, and he is Professor Dr. Pronab Kumar Bhattacharya. Over to you, Dr. Pranab, sir. Thank you, Bidyut. Good evening. Good evening to all the viewers, all the doctors, those who are attending this our online seminar. Today we are having a nice topics, and these topics, which is that is the treat the patient, not the disease. Though from the very beginning of our educations, we know this line that is treat the patient, not the disease. Till after so many years, this line, this dictum is very, very important. Now we can say the so-called modern medicine, they are also, nowadays they are thinking about this line, that is, a person is suffering from so many disorders, suffering from so many diseases, but till we have the treatment to not the particular disease, they are also eager to know that is actually what the treatment should give him. The treatment should not give him to the particular system, should not give him to the particular disease. It should be the patient as a whole. We are glad enough that is we are having our the today's speaker, Dr. Ajoy Kumar Jana. I think he will deliver very nicely the Dr. Jana, and also we are having another, that is the moderator, the Chintamani Nayak from NIH. They will clear this line, that is the treat the patient, not the disease only. And we are having some question answer session also after these topics. So now I am requesting Bidyut, please hand over to Dr. Ajoy Kumar Jana to directly go to this line, our seminar, that is the speech, that is treat the patient, not the disease. Thank you. Sir, please start. Okay, thank you. Ajay, sir, please start. Thank you. Thank you. Thanks to everybody. My special regards to, before speaking something about homeopathic treatment, I would like to convey my special regards to my parents, late Arjun Chandra Jana, and my mother, Bharati Jana, and my Gurudev, late Srimad Swami Atmarthanandaji Maharaj,
and my seniors, Dr. Siddheshwar Mondal and Sir Dr. S.P. De, and all of my friends, colleagues, patients, those are everyday learners in my life. So today's discussion, treat the patient, not the disease only. Actually, nowadays, we are every day we are facing that problem. Maximum patients, they used to say that doctors, we are suffering from gas problem. Please, gas problem. We are suffering from sugar. We are suffering from sugar, hypertension, cholesterol, thyroid, tumor, stone, ringworm, etc. Eczema, psoriasis, etc. Give me medicine for that. And in market, we are facing that maximum patients, they are taking medicine available that for gas, for sugars, for pressure, that polypharmacy and combined medicines all are available. And every patients are used to say like that, sir গ্যাসের ওষুধটা দিন, স্যার প্রেসারের ওষুধটা দিন, স্যার সুগারের ওষুধটা দিন, স্যার টিউমারের ওষুধটা কি হবে, পাথর পড়েছে তার জন্য কি ওষুধ হবে? I am suffering from headaches, pain chest. They used to say pain abdomen. That may be lower abdomen, upper abdomen, or middle abdomen, anywhere in the that is due to gas. Sir, gas থেকে হচ্ছে আমার পেন, সব কিছু গ্যাসের ওষুধ দিন। So they actually complaints. What are the complaints? They সারা এই ধরনের কিছু বলছে না, but we are facing that. Then what we should do? Prescribe more medicine. Actually, prescribe medicine for the disease only. Nowadays, যেটা চলছে reputedly. So if we prescribe like that patent medicine, polypharmacy in some institutes also, that some doctors are used to prescribe one mother tincture, one bicamic with potentized medicine, another. এইভাবে একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে যে প্রেসক্রিপশন দেখছি একজনের এতে রয়েছে, কেউ মাদার টিংচার বায়োকেমিক এবং তার সঙ্গে একটা পোটেন্টাইড মেডিসিন, এভাবে চলছে আর কি, যেগুলো প্রেসক্রিপশন গুলো আমাদের হাতে আসে। তো এক্ষেত্রে আমাদের তাহলে দেন উই ক্যানট প্রেসক্রাইব, উই ক্যানট ফলো দ্য সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন। দেন হোয়াট উইল বি দ্য সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন ফ্রম কেন্স again from Kane's lecture, we know that prescription on basis of result of the disease causes changes in the result, but sickness increases day by day. But from the aphorism of Hahnemann organon of medicine, we know that physician's high and only mission is to restore the sick, to cure. So we must treat the patient, but how? We should know the patient, we should identify the patient, that is the individualization. Identify the patient. So individualize, we actually, that patient means that is the we should identify, how to identify. একটা পেশেন্ট যদি চেম্বারে ঢোকে বা হসপিটালে ঢোকে বা এতে যখন আসে, পেশেন্টটাকে দেখে from entry to exit point we must observe from entry to exit point to elicit, to know the psychosomatic makeup of an individual, what we call usually actually constitution. Actually, we inherit a constitution from our parents, acquiring some of the mental and physical peculiarities from both paternal and maternal side. These peculiarities we inherit from both from maternal side or paternal side. That's why we must inquire about the family history and family history from paternal side or maternal side. And these peculiarities, what we inherit from our paternal side or maternal side, these peculiarity colors the individuality of a person. This peculiarity individuality of a person. Actually, we know that everybody maximum we know that no two men in the world are alike in all respect. After birth, this constitution may be modified by environmental influences and diseases.
2% reacts differently against the same disease producing agent. 2% or much more percents that they reacts differently against the same disease producing agent. Suppose 2020, 2021, we have faced a disease that is the COVID-19. What we have already crossed, that corona patients, that is COVID-19, affected agents same, but reaction of different patients are different. That's why that medicine arsenic, the arsenic what we have যেটা আমরা ভেবেছিলাম সেটা সব ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করেনি। সরি, হ্যাঁ পরে 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 হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ পরে পরে আমি এখন অনলাইনে প্রোগ্রাম ব্যস্ত আছি, পরে পরে। আচ্ছা, sorry. So that what 2% reacts differently against the same disease producing agent owing to the variation in their constitutional peculiarities. Hence, no two patients are alike, even though they may be suffering from the same nosological state. The organic changes and the disease and the disease oriented symptom may be more or less similar. That is the disease oriented symptoms. That organic changes and the disease oriented symptoms may be more or less similar, but the person oriented symptoms or manifestation will be different in both the cases. In same nosological agent, same inimical nosological agent affected both that persons, but manifestation may be different. That organic changes and the disease oriented symptom, that may be the same, more or less similar, but the person oriented symptom or manifestation will be different in both the cases. That is why it is said in homeopathy that treat the patient, not the disease. That the inherited constitution does not represent, actually the inherited constitution, that means physical and mental makeup, it is a psychosomatic makeup, is not absolute health, for it is already blended with inborn disease diathesis, disease dysphasia, disease stigma or state. But an apparent health may be maintained with the latent precursors of variant secondary diseases. The inherited constitution does not represent an absolute health, for it is already blended with inborn disease diathesis, dysphasia, stigma or state. But an apparent health may be maintained with the latent precursors of variant secondary diseases. These latent disease states are triggered by some exciting and maintaining causes, resulting in manifest disease under favorable circumstances. তো এই যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, যে জিনিসটা একটা পেশেন্ট, একটা বাচ্চা ছেলে জন্মের সময় থেকে শুরু করে যে বিভিন্ন স্টিগমা তার মধ্যে, সেটা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন কিছু, সেটা পেশেন্ট অবজার্ভ করলেই বোঝা যাবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার প্রত্যেকটা সেল, প্রত্যেকটা টিস্যু, প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন, তার ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল তার এক্সপ্রেশন, ফিজিক্যাল যেগুলো সেগুলো অবজারভেশন দেখতে পাই। কারো দেখা যায় ব্ল্যাক, বিভিন্ন ধরনের অনেক কিছু স্টিগমা রয়েছে, যেগুলো আমরা দেখে বলতে পারি যে এই পেশেন্টটা এই স্টেট নিয়ে এটা নিয়ে জন্মেছে। এটাকে দেখে বোঝা যায় ধর একটা ডিফারেন্ট ডিসক্রেসিয়া রয়েছে, বিভিন্ন স্টিগমা সেখান থেকে দেখে সেগুলো আমরা এলিসিট করতে পারি। কিন্তু সেটাকে বাট an apparent health, that is সেটা মেনটেন করা যাচ্ছে with latent precursors of variant secondary diseases. এই সেকেন্ডারি ডিজিজেস কি করে হচ্ছে না, এর জন্য ট্রিগার্ড করে কিভাবে, সাম এক্সাইটিং, বিভিন্ন এক্সাইটিং that may be cold, that may be dust, that may be some that agent, that physical অথবা মেকানিক্যাল এজেন্ট, এবং causes that resulting manifestation disease under favorable circumstances. এগুলো বলতে গেলে এইভাবে বলতে হয়, কারো কোনো পেশেন্টের যে কোনো কিছু, তার একটা ডিসক্রেসিয়া রয়েছে, ধরো ফ্যামিলিয়াল স্টেটে,
that is tubercular state অথবা cancerous state or many thing যে কোনো ডিজিজ বা ডায়াবেটিক স্টেট রয়েছে সেগুলো সেক্ষেত্রে কোনো এক্সাইটিং কজ হলো সেখান থেকে ডিজিজ নোসোলজিক্যাল এটা এজেন্ট রয়েছে কিন্তু সেখান থেকে তার ডিজিজ স্টেটটা যেটা রয়েছে সেইখান থেকে সেখানে সে তার ম্যানিফেস্টেশন করতে শুরু করে তার সেখানে হোল্ড নিতে শুরু করে from homeopathic point of view the inherited latent disease state results from the basic causes বেসিক কজ আমরা কি দেখি ইউজুয়ালি যে তিনটে আমরা এটা from our student life till now we are learning that is the soric state sora syphilis and psychosis or a combination of two or all of them thus the constitution may be divided into four groups চারটা গ্রুপে আমরা ভাগ করতে পারি নাম্বার 1 সোরা soric number 2 psychotic number 3 syphilis and number 4 that is the mixed myopathy that is combination of sora psychosis or sora syphilis or sora psychosis syphilis 3 that is the combined group combination actually in homeopathy these are considered as fundamental causes of all the nosological diseases listed in the textbook of medicine what the medicine আমরা প্রত্যেকে পড়েছি we have studied we have medicine surgery obsgyny pathology and the disease name that is the nosological diseases that are listed in those textbook of medicine surgery gynae of pathology that is the fundamental cause of all nosological diseases যেটা হচ্ছে সোরা সাইকোসিস সিফিলিস অথবা মিক্সড মায়োমেটিক স্টেট it is now probably clear that all nosological diseases are nothing but the superimposition on an already inherited disease constitution. So it is now probably clear that nosological diseases are nothing but superimposition on an already inherited disease constitution. So long a person's of apparent health does not violate the hygienic rules of life or is exposed to violent inimical disease producing agents, he may remain free from any manifest disease, but if anyhow the exogenous disease producing agent can overcome the defense mechanism of the body, an apparently healthy person becomes sick, requiring proper homeopathic treatment. So it is now probably clear that all nosological diseases that are nothing but superimposition on an already inherited disease constitution. So long a person of apparent health does not violate the hygienic rules of life, is exposed to violent inimical disease producing agents, he may remain free from any manifest disease, but if the exogenous disease producing agent can overcome the defense mechanism of the body, an apparently healthy person becomes sick, requiring treatment. This sickness again may modify the constitution to some extent. Suppose a person in my life, উদাহরণ দিলে শেষ হবে না প্র্যাকটিক্যাল যে কোনো পেশেন্ট ছোটবেলায় এনি পেশেন্ট in early life early childhood suffering from measles severe measles whooping cough what we may call that acute miasm whooping cough or any disease since that some respiratory infection or some complaint continuing recurrent respiratory tract infection or asthma or dyspnea or GI disorder or brain disease anywhere. So that is that apparent healthy person becomes that sickness, that measles, that whooping cough, that severe disease, even injury also, that road traffic accident or any injury, any kind of injury, that may modify constitution to some extent. Suppose
any chilly patients, they becomes hot, or vice versa. Again, that this deviation, suppose a quiet person, may become very restless, anxious during the period of sickness. So we must note that deviation from his apparent normalcy. That deviation of apparent normalcy, that is very important for prescribing medicines. The deviation from his apparently normalcy means that abnormal normalcy or constitutional normal. That deviation from constitutional peculiarities from own normalcy is very important for homeopathy to treat the patient successfully. That a calm, quiet person, normally he is calm and quiet person, but during disease, irritability, or very weak, or anything, any deviation, any type of interdeviation, that is very important in prescription in our homeopathy. A mere consideration of the disease manifestation without considering the persons as a whole may not be sufficient to cure. There may be two types of approach to treat a patient. One is to consider the nosological manifestation alone and to prescribe a medicine which may remove the present symptoms as also subdue the flared up latent mimetic state into its former state. Number two, consider the nosological manifestation alone with the constitutional peculiarities of the patient so as to remove the disease symptom as also to eradicate the mimetic background responsible for the constitutional abnormalities. Homeopathy should adopt the second approach as its basic principles of treatment both in acute and chronic diseases. So these two procedures, number one, what is going on nowadays, that to consider the nosological manifestation alone and to prescribe a medicine which may remove the present symptoms as also subdue the flare up latent mimetic state to its former state. In allopathy also, allopathic treatment, they used to prescribe like that, nosological manifestation alone. But the person-oriented symptoms, that is the personal, that is the constitutional peculiarities, that is the physical and mental or psychosomatic that peculiarities of the patient, that which is responsible for constitutional abnormality. So we should eradicate that tendency. We should adopt that second, number two, second option for homeopathic treatment in both acute or chronic diseases. Suppose a case of COVID-19 or pneumonia or tonsillitis, anything. So if a patient may need, one patient may need lycopodium, one patient may need arsenic, may sulfur or phosphorus. If the individualizing features, that is the personal peculiarities, are in favor of those medicines. So not on basis of only disease, that means nosological manifestation. Any cases of, suppose, respiratory tract infection, pneumonia, asthma, abdominal calling, any wound ulcer, any wound ulcer, fistula, ringworms, eczema, psoriasis, vertigo, headache, toothache, acute suppurative otitis media, chronic, etc., may require same or different medicine based on their constitutional peculiarities. So it is obvious that we should not generally prescribe defecting constitutional medicine or antimimetic medicine during the course of the disease, like pneumonia, some severe diseases, some severe manifestation where the vital organs are affected most severely, like pneumonia, cholera, typhoid, measles. But
But we must not at the same time forget that anti-miasmatic treatment should immediately be followed after recovery of those illness. And acute attacks of chronic diseases, like suppose many patients, they suffer from different chronic diseases, but some acute attacks of those chronic diseases like dyspnea may need short-acting palliative drugs for temporary relief. That is like during severe dyspnea or asthma. You may prescribe, but we may prescribe during acute attack that acidosperma, passiflora, or some short-acting, that is palliative drugs. At the same time, we must not forget that constitutional medicine also good palliative. So this is to be followed by administration of anti-miasmatic drug during free intervals. During free interval, we must suppose any disease, যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে কোনো পেশেন্ট অসুখ হয়ে গেল, তার ট্রিটমেন্ট দিলাম, অ্যাকুট মেডিসিন সাপোজ ডিউরিং ফিভার, but after that to remove constitutional to correct constitutional peculiarity, to correct the constitutional problem, we must prescribe constitutional medicine, constitutional anti-miasmatic medicine treatment. Suppose in case of epilepsy, we may need some symptomatic drug during the attacks of convulsion, convulsive fits, which are to be followed by constitutional anti-miasmatic treatment. So constitutional anti-miasmatic medicine should not be administered during. We must not forget that constitutional anti-miasmatic medicine should not be administered during acute paroxysms of, suppose যেটা হ্যানিম্যান বলেই দিয়েছেন, paroxysms of intermittent fever, but to be treated by symptomatic short-acting medicine as advised by our father, that is Hahnemann, Dr. Hahnemann. But through experience, actually এটা আমাদের দেখা গিয়েছে, এক্সপিরিয়েন্স সেটা একটু করলে শেয়ার করলে বলা যেতে পারে, যেটা হ্যানিম্যান বলে গিয়েছেন, অ্যাডভাইস হ্যানিম্যান ডিউরিং ফিভার. We have attained good result by administering constitutional medicine, like in my life, that my mother, when she was suffering from COVID-19, actually previously she had attack of that CVA, one known hypertensive, blood sugar, and aged patient, more than 76 years. That time I have taken few days admission, at 9 days, 9 দিন হসপিটাল, 9 দিন একটা নার্সিং হোম ট্রিটমেন্ট নিয়েছিল, বাট হসপিটাল সেটা হচ্ছে সাফারিং ছিল না, এবং মা প্রায় about to dead, মানে লাইফ মৃত্যুমুখে পতিত হতে যাচ্ছিল। সেই সময় থেকে একটা মেডিসিন, কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন লাইক লাইসিন, সেভড মাই মাদার, আমার মাকে সেভ করেছিল। কারণ এক্ষেত্রে আমি একটু বাংলাতে বলছি, এটা সেই সময় ডক্টর এসপি দের বই একটা জায়গাতে আবার লাইসিন আমাকে হেল্প করেছিল প্রেসক্রিপশনটা করতে। দ্যাট ইজ দ্য সিমটোমেটিক চেঞ্জ, দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জেবিলিটি অফ নেচার। চেঞ্জেবিলিটি অফ নেচার এই একটা উদাহরণ দিচ্ছি একটাই কারণে, দ্যাট এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ দ্যাট টাইম নেক্সট বেডে, পাশের একটা বেডে ভর্তি ছিল একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, এবং রেপুটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওখানে ডাক নাম বাপিদা বলতেন, এবং তার একটা ছেলে এইচএস উচ্চ মাধ্যমিকে ফোর্থ হয়েছিল, স্ট্যান্ড করেছিল, তার ছেলে হ্যামিল্টন স্কুলে পড়তো তমলুকে। তো তিনি ভর্তি ছিলেন, তার এজ তখন হবে 50 অ্যারাউন্ড 51 বা 2। তো সে তখন শ্বাস নিতে পারছিল, হেঁটে বাইরে যেতে পারছিল, কিন্তু আমি ভাবছিলাম সে সুস্থ হয়ে যাবে, আমার মাকে আমি সেভ করতে পারবো না। এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি এটা কি কারণে। তো দেখা গেল যখন অ্যাকচুয়ালি ডক্টর কি করলো না, 7 দিন পরে বললো যে দুজনকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তো আমি বললাম মাকে কি আর কিছুদিন রাখা যায় না? বলছে না, আমরা তোমাদের যা করার করে দিয়েছি, আপনি এবার কিছু একটা করুন। তো আমি রিস্ক নিয়ে অক্সিজেন
Hello. Hello. We're sorry for the. Sorry. May I start again? Hello. Yes, sir. Hello. Please continue. Yes, sir. Please continue. কন্টিনিউ জাস্ট এটা এক্সাম্পলটা আমি দিচ্ছি একটাই কারণে। তো সেই সময় একটা জিনিস দেখলাম যে মায়ের একটা সিমটম, যে সিমটমটা হচ্ছে কখনো মনে হচ্ছে পেটের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক কমপ্লেন, কখনো মনে হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এখনই অক্সিজেন দরকার, অক্সিজেন দেওয়া আছে তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন ফেল করছে। আবার মনে হচ্ছে কিছু ঘন্টা পর বলছে মাথার যন্ত্রণা, কিছুক্ষণ বলছে ইউরিনারি ট্র্যাক্টের সমস্যা। হ্যাঁ, এবং র্যাপিডলি চেঞ্জ, মানে একটা পর মনে হচ্ছে একই সঙ্গে সমস্ত ওষুধগুলো একসঙ্গে দিয়ে দিই। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন এরকম 8-10খানা ওষুধ। হ্যাঁ, কখনো মনে হচ্ছে কার্বোভেজ, কখনো মনে হচ্ছে অ্যান্টিনটার্ট, কখনো মনে হচ্ছে আর্সেনিক, কখনো একই সঙ্গে মনে হচ্ছে সালফার দিই, কখনো মনে হচ্ছে যে ফসফরাস দিই। তো দিজ আর দ্য সিচুয়েশন যেখানে সিমটমস চেঞ্জ হয় র্যাপিডলি এবং যেটা মাস্ক করে মানে টোটালিটি করতে। তো সেই ক্ষেত্রে লাইসিন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনস। লাইসিন যেখানে চেঞ্জেবিলিটি একটা অপশন থাকে আর কি। এবং আমি প্রেসক্রিপশন করেছিলাম লাইসিন। হ্যাঁ, এবং লাইসিন থেকে 0 পোটেন্সি থেকে ইউজ করে পেশেন্ট এবং মা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়। মাকে প্রায় 1.5 মাস আমি অক্সিজেন রেখেছিলাম, তারপর এখন সুস্থ রয়েছেন। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আর কিন্তু তার একটা মজার ঘটনা হলো, তার 1 সপ্তাহ পরে যে আমি ডক্টরের সঙ্গে মিট করতে যাই, যে ভদ্রলোক 51 ইয়ার্স, যার ছেলে বলছিলাম এইচএসে পড়তে হয়েছিল হ্যামিল্টন স্কুলে, সম্ভবত শতদ্রু বলে মন্ডল এরকম তো সে, আমি বললাম তিনি কেমন আছেন? তিনি তো মারা গেছেন। মানে কেন? তিনি তো সুস্থ ছিলেন, মোটামুটি স্বাভাবিক। তার সঙ্গে যে নার্সিংহোমের হেড তার বন্ধু হয়, সে রেখে দিয়ে সুস্থ করে বাড়ি পাঠাবে। বলছে না, তার তুমি চলে যাওয়ার 1-2 দিন বাদে তার হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেন স্যাচুরেশন ফেল করে। তাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে আবার এতে করে নিয়ে আসা হয়, রবি হসপিটালে ভর্তি করা হয়, রবি হসপিটাল ভেন্টিলেশনে ঢোকানো হয়, ভেন্টিলেশন থেকে পেশেন্টটা মারা যায়। তো এই যে ঘটনা, এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল একটা কথা, যেটা বললাম যে কথাটা। হ্যাঁ, যে প্র্যাকটিক্যাল একটা কথা, তার বয়স কম, সেই পেশেন্ট, যে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা, তার ক্ষেত্রে সাডেনলি অক্সিজেন স্যাচুরেশন ফেল করলো, তাকে ভেন্টিলেশনে ঢোকানো হলো এবং সে মারা গেল। আর পাশের বেডেই আমার মায়ের এজ হচ্ছে 76 ইয়ার, 76 বছর বয়স, যেখানে মা হচ্ছে ব্লাড সুগার রয়েছে, ডায়াবেটিস ছিল, তার সঙ্গে স্ট্রোক হয়েছিল, তার সঙ্গে হাইপার টেনশন রয়েছিল, সিভিএ, এবং ওয়ান সাইডে রাইট সাইডে হেমিপ্লেজিয়া ছিল। সেই অবস্থা থেকে সেই পেশেন্টকে কিন্তু সুস্থ করা গেল। ঠিক আছে, তো যেখানে করা যাবে না বলে ভাবছিলাম আর কি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সুস্থ মানে একদম পুরোপুরি সুস্থ না, মোটামুটি সুস্থ হয়। ঠিক আছে, টিল নাও সি ইজ অ্যালাইভ। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল সেট করার চেষ্টা করলাম আমি। তো সেইখানে একটা কথা বলছি যে এই যে ডিউরিং অ্যাকিউট অ্যাটাক, এইখানে যেটা বলছিলাম, যেটা ডিউরিং অ্যাকিউট অ্যাটাক, ডিউরিং প্যারাক্সিজমস অফ ইন্টারমিটেন্ট ফিভার, যেটা হ্যানিম্যান বলে গিয়েছেন, যে অ্যাডভাইস করেছেন যেখানে, হ্যাঁ, সেখানে কনস্টিটিউশনাল, সেখানে অ্যান্টিসোটিক মেডিসিন দেওয়াটা ঠিক না। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো বলছে, কিছু কিছু এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ডিউরিং অ্যাকিউট অ্যাটাক, এবার প্রেসক্রিপশনে বেসিস থাকতে হবে তোমার নিঃসন্দেহে, সেখানে পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের উপরে, সেখানে যেমন ডিব্যাক্টিক মেডিসিনও কাজ করে। ঠিক আছে, তো নেক্সট, দ্যাট then where then is the line of demarcation between constitutional and symptomatic treatment. Probably actually there cannot be any such routine dividing line of applicable. Probably এখন dividing line probably applicable in all cases. It depends on the careful observation from entry of patient to exit of the patient, deep thinking and unbiased judgment on the part of homeopathic physicians to decide according to the merit of the case. Next, not only based on different disease basis. Now, basis. So now that is the problem, that is the question comes, different questions. That prescription, that is, suppose any patient
that how to identify, how to individualize, how to individualize that patients. That is we must know the different expression of each and individual patient. প্রত্যেকটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এক্সপ্রেশনটাকে অবজার্ভ করতে হবে, তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেটা প্রত্যেকের, দ্যাট ইজ দ্য বেসিস অফ কনস্টিটিউশন, যেটা শরিক অসাইকোটিক অসিপিলিটিক। এক্সপ্রেশন যেগুলো রয়েছে, এক্সপ্রেশন গুলোকে আমাদের পেশেন্টকে দেখে আমাদের তার সঙ্গে সেটা করতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে। একটা পেশেন্ট বা ছোটবেলা থেকে তার বার্থ হিস্ট্রি, ছোটবেলা থেকে যেটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি বলতে সব থেকে আর্লি লাইফ হিস্ট্রিটা নিতে পারলে খুবই ভালো। যদি নেওয়া যায় একটা পেশেন্টের ফার্টিলাইজেশনের সময়, ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন প্রসেস, that is the matter, that is ingested period, fertilization during pregnancy period and after delivery, যে পেশেন্টের সিজার না নর্মাল ডেলিভারি। যদি সিজারিয়ান সেকশন হয়, তাহলে কেন হয়েছিল, কিসের জন্য হয়েছিল, ডেফিনেটলি তাহলে এটা মাথার মধ্যে ঢোকাতে হবে। সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে মানে ডেফিনেটলি সবকিছু ঠিকঠাক ছিল না, তার মধ্যে সমস্যা ছিল। সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কোনো কিছু ডিপ সিটেড ডিজিজ ছিল কিনা, সেটা টিউবারকুলোসিস হতে পারে, ক্যান্সারাস স্টেট হতে পারে, অন্য কোনো ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ থাকতে পারে। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং আফটার বার্থ থেকে তার কোনো সিভিয়ার ডিজিজ হয়েছিল কিনা, দ্যাট ইজ দ্য পাস্ট হিস্ট্রি। পাস্ট হিস্ট্রিটা নিতে হবে। এবং পাস্ট হিস্ট্রি হলে কোনো একটা অ্যাকুট ডিজিজ হয়েছে, সে অ্যাকুট ডিজিজ কমপ্লিকেশন করেছেন কিনা, অ্যাকুট ডিজিজটা তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক হয়েছে কিনা, তো সেটা আমাদের খুব ভালো করে ঠিক করে জানতে হবে। এবং পেশেন্ট দেখলে পেশেন্টের মাথা মুখ থেকে শুরু করে তার ফেস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ মাইন্ড। তো ফেস দেখলে যদি আমি দেখি ফেসটা কেমন রয়েছে, ট্রায়াঙ্গুলার ফেস না দ্যাট ইজ আ শরিক ফেস, একটা টিউবারকুলার ফেস আছে, আর ফেসের মধ্যে কোনো কিছু রয়েছে, কারণ ধরুন নাকটা চেপে গেছে, কারো ফেসটা, কারো দেখা গেল তার লিপ ক্লেফট লিপ রয়েছে, ক্লেফট প্যালেট রয়েছে, কারো ঠোঁটের মাঝখানে ফেটে গেছে, কারো জিভে দেখা গেল কালো স্পট রয়েছে, কারো মুখে দেখা গেল ব্ল্যাক মোল্ড রয়েছে বা হিয়ারি মোল্ড রয়েছে। তো ইউ মাস্ট অবজার্ভ দ্য ফিজিক্যাল, দ্যাট ইজ এ ফিজিক্যাল, দ্যাট ইজ এটা ডক্টর এসপি দে বলতেন যে প্রথম দিন ভেরি ফার্স্ট ডে পেশেন্টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্তটা পুরোপুরি কেয়ারফুলি তোমাকে অবজার্ভ করতে হবে। এবং পেশেন্টের এভরি অ্যাক্টিভিটি, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি, তার ওয়ে অফ টকিং, কিভাবে সে কথা বলছে, ওয়ে অফ টকিং, প্রত্যেকটা পেশেন্টের ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশন থাকবে। শরিক পেশেন্ট, সাইকোটিক পেশেন্ট, সিফিলিটিক পেশেন্ট অথবা কম্বাইন্ড থাকলে তাদের মধ্যে ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটি থাকবে। সেই অ্যাক্টিভিটি গুলোকে আমাকে নোট করতে হবে। নোট করলে তাহলে আমি বুঝতে পারবো তার অ্যাকচুয়ালি সে কোন কনস্টিটিউশনাল পিকুলারিটিস তার মধ্যে রয়েছে। এই কনস্টিটিউশনাল পিকুলারিটিসকে যদি আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে আমরা ঠিকঠাক মেডিসিন প্রেসক্রিপশন করতে পারবো এবং পেশেন্টটাকে একটা কিওরের দিকে নিয়ে যেতে পারবো। আর এটা হচ্ছে গিয়ে বিশেষ করে অবজার্ভ করা উচিত। আর না হলে সিম্পলি এটা রেগুলারলি যে প্রেসক্রিপশন যদি করা যায়, ডিজিজ হয়েছে, পাইলস হয়েছে, অর্সের জন্য একটা আমাদের যেগুলো হয় হসপিটালে বা আউটডোরে যেগুলো সাবস্ক্রিপশন করা হয়, কিছু কিছু পেটেন্ট একটা অয়েন্টমেন্ট একটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো, বিভিন্ন অয়েন্টমেন্ট, বিভিন্ন মাদার টিংচার ডিজিজ ওরিয়েন্টেড প্রেসক্রিপশনের জন্য, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাক্সিমাম জায়গাতে সমস্ত ওপিডি গুলোতে আমরা যেটা দেখি আর কি, ম্যাক্সিমাম ওপিডি গুলো অ্যাসকুলাস অয়েন্টমেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছে, রাস্টাস অয়েন্টমেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের অয়েন্টমেন্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের মাদার টিংচার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেটা এটা বলতে খারাপ লাগে, আমরা যেগুলো চাই, যেগুলো 50 মিলিসিমেল মেডিসিন এগুলো সাপ্লাই করা হয় না। যাই হোক, এনিওয়ে এখানে সেগুলো পুরো বলবো না। এখানে যে আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করা উচিত। যেটা ফার্স্ট হচ্ছে পেশেন্ট টু আইডেন্টিফাই, ইন্ডিভিজুয়ালাইজ দ্য পেশেন্ট, ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশন অফ দ্য পেশেন্ট। সাপোজ শরিক পেশেন্ট অর সিফিলিটিক পেশেন্ট, সিফিলিটিক পেশেন্ট স্টিগমা, তার মুখ দেখলেই বোঝা যাবে দাঁতের সেটিং ঠিক থাকবে না, দাঁতগুলো ইরেগুলার থাকবে, ইরেগুলার দাঁতগুলো কোনোটা সামনের দিকে চলে এসছে, কোনোটা পেছনের দিকে চলে গেছে, কখনো পেগ টিথ হয়ে রয়েছে, এবং তার দাঁত যদি দেখি আমরা সেখানে বুঝতেই পারবো যেখানে কনভার্জিং টিথ হয়ে রয়েছে। এবং তার এক্সপ্রেশন গুলো সেভাবে সিফিলিটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশন গুলো খুব কম থাকবে। সাইকোটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে যেগুলো দেখি সবসময় কালারফুল এক্সপ্রেশন থাকবে, তার কমপ্লেনটাকে সে বাড়িয়ে বলবে, খুব এক্সেসিভ, এবং যে কোনো সিচুয়েশনকে সে কভার আপ করার চেষ্টা করবে। কোনো কমপ্লেন জানতে চাইলে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি কোনো ক্রিটিক্যাল ডিজিজ থাকে প্রথমে সে অ্যাভয়েড করে যাবে,
তারপরে আস্তে আস্তে বলতে বলতে সে কিন্তু আস্তে আস্তে একটার পর একটা কমপ্লেন বলতেই থাকে। যেমন সাইকোটিক পেশেন্টের যেগুলো হয় ফার্স্ট মোশন, অ্যাগ্রাভেশন, কন্টিনিউশন, অ্যামিলারেশন, তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকম। কোনো পেশেন্ট যখন ঢুকবে, প্রথমে হয়তো কোনো পেশেন্ট কোনো কমপ্লেন বললো না, কিন্তু যখনই কমপ্লেন করতে 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 সে কিন্তু তখন যাবে কমপ্লেন, সে বলতেই থাকছে একটা পর একটা। আর টিউবারকুলার পেশেন্ট তো দেখলেই বুঝতে পারবে, ঢোকা মাত্রই পেশেন্টের ফেস দেখবে সবসময় চেয়ারফুল মুড, তার আই থাকবে প্রমিনেন্ট, বোল্ড, অ্যাক্টিভ, এবং তার শরীরটা থাকবে একদম লিন থিন, ইমাসিয়েটেড। সেখান থেকে সেই পেশেন্টকে দেখলে, সেই ধরনের পেশেন্ট যদি ঢোকে, তার মেডিসিন আমার সিলেকশন হয়ে যাবে। সেই পেশেন্টে যদি যে কোনো ইনজুরি কেস নিয়ে আসে, সেই পেশেন্টকে যে কোনো ইনজুরি কেস নিয়ে এলো, পেশেন্টকে দেখেই বুঝতে হবে যে এই পেশেন্টের মধ্যে টিউবারকুলার বা ক্যান্সারাস স্টেট রয়েছে। তখন তাকে আমরা ডিরেক্টলি প্রেসক্রিপশন করতে পারি। সেখানে রুটা বা ক্যালকেরিয়া পস বা লাইক দ্যাট, অ্যান্টি টিউবারকুলার, যেখানে কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন যেখানে আমরা বলি, যেটা ইনজুরি থেকে যেটা করে, তো সেখানে প্রেসক্রিপশন করতে পারি সেই জায়গাটায়। কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তিনটে ট্রেটই প্রমিনেন্ট, সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস, তিনটেই রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যেমন যারা খুব বেশি প্রথম ঢুকলো, খুব বেশি বিউটিফুল, প্রচন্ড বিউটিফুল, সে মনীষা কৈরালা হোক, যুবরাজ সিং হোক, বিনোদ খান্না হোক, বা যে কোনো যত বিউটিফুল, মানে তাকে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত দিকগুলো, মানে যারা খুব সুন্দরী হয়, যেটা সমস্ত দিক, কারণ এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস তিনটা ইকুয়ালি প্রমিনেন্ট। এবং তারা হচ্ছে, যে ক্ষেত্রে আমরা ঢোকা মাত্র তাদের ফেস দেখলে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রচন্ড ফ্যাস্টিডিয়াস, শাড়ি পরে এলে তার ম্যাচিং থাকবে, প্রত্যেকটা ম্যাচিং থাকবে, তার চোখে থেকে যে শাড়ি পরবে তার সঙ্গে তার ব্লাউজ বা তার মাথার থেকে শুরু করে কানের দুল থেকে শুরু করে পুরো পেশেন্টের তার ম্যাচিংটা সেই রকম থাকবে। তাকে দেখলে বুঝতে পারা যাবে সে পেশেন্টটা কোন ট্রেটেড। এবং সেখান থেকে তার মেডিসিন সিলেকশন হয়ে যায় পেশেন্টের। আর কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আমাদের ক্ষেত্রে করতে হয় যে কোনো ক্ষেত্রে হলো কোনো পেশেন্ট হয়তো কোনো কিছু বলতে পারছে না, তাকে তখন লিখতে দিলে সেখান থেকেও বোঝা যাবে, তার লেখা দেখেও বোঝা যায়, তার কি ধরনের লেখা থাকছে, এবং বিভিন্ন ধরনের এগুলো রয়েছে তার মেন্টাল ট্রেটটাকে, তার সাইকিক ট্রেটটাকে জানার জন্য, বা মেন্টাল মেকআপটাকে জানার জন্য। যে মেন্টাল মেকআপটা যেখান থেকে এক্সপ্রেশন হয়, লেখা হোক, ছবি আঁকা হোক, তার কথাবার্তা হোক, যাই হোক না কেন, এগুলো অবজার্ভ করলে আমরা বুঝতে পারি যে এই পেশেন্টটা ট্রাইমাইমেটিক, দ্যাট ইজ দ্য সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস তিনটে ট্রেটই রয়েছে, বা সিফিলিটিক রয়েছে। সিফিলিটিক থাকলে আমরা দেখতে পারি ডাল ইডিওটিক একটা থাকবে, তার মধ্যে ফেস দেখলে বোঝা যাবে, একটা সবসময় রিজার্ভ থাকবে, বেশি বলতে থাকবে না। কোনো কমপ্লেন যদি আসে, সে নিজে থেকে আসবে না, তার বাড়ির লোক তাকে নিয়ে আসবে, সে দেখাতে যাবে না। তারপর তার অনেক আরো রয়েছে। তো এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটা পার্সনকে যেটা বলার আজকে, আমার যে ট্রিট দ্য পেশেন্ট, নট দ্য ডিজিজ। কারণ ডিজিজ ট্রিটমেন্ট করতে করতে দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের এই লাইফ ম্যাক্সিমাম আমরা যেটা ফেস করি, যেটা একটা যতগুলো পেশেন্ট দেখেছি, যতগুলো প্রেসক্রিপশন পেয়েছি, প্রেসক্রিপশন দেয় না হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা, ম্যাক্সিমাম, অনেকেই দেখি এমনি একটা এতে লিখে রাখে, প্রেসক্রিপশন দিলেও প্রেসক্রিপশন যেগুলো যখন দেখি আর কি, প্রেসক্রিপশন গুলো দেখলে আমার তখন মনে হচ্ছে এখানে শুধু ডিজিজ ওরিয়েন্টেড ট্রিটমেন্টটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয়ে থাকছে, পেটেন্ট মেডিসিনটা একটা কমন ব্যাপারটা থেকে যাচ্ছে। তো সেই জন্য আমার যেটা মনে হয়েছে যে পেশেন্ট আইডেন্টিফাই করা, পেশেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করা, তার কনস্টিটিউশনাল পিকুলিটিসটাকে জানা, জেনে তারপর মেডিসিন সিলেকশন করা দরকার। তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা অনেকটা ভালো হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঠিক করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত সিন্স প্রেগনেন্সি থেকে যদি ট্রিটমেন্ট করতে পারি আমরা, তাহলে তার ফরম্যাটিংটা ভালো হবে। ফরম্যাটিংটা, কারণ আমি যখন মালদায় যখন ফার্স্ট পোস্টিং হয় আমার, তো এখানে সেই সময় শিশু মৃত্যু হচ্ছিল, শিশু মৃত্যুর সময় একটা জায়গায় তো শিশু মৃত্যু যখন প্রোগ্রাম হচ্ছিল, শিশু মৃত্যু, তো সেখানে একটা জায়গাটা বলছে, একটা জায়গায় পেশেন্টের বাচ্চা ছেলের, মালদায় বাচ্চা ছেলেরা অনেক মারা যাচ্ছে, কনভালশন, খিঁচুনি হচ্ছে, এখানে কিন্তু কোনো ফিভার থাকছে না, জ্বর থাকছে না, আমরা বুঝতে পারছি না কি মেডিসিন ইউজ করব। এটা একটা টিভিতে যখন দেখি প্রোগ্রামটা, তখনই আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বলেছিলাম, যে বিএমএস ছিল তাকে বলেছিলাম, স্যার আমাদের একটা অপশন দিন, আমরা চেষ্টা করব, এবং আমি খুব কনফিডেন্টলি বলছি যে এই পেশেন্ট গুলোকে আমরা ঠিক করতে পারবো হোমিওপ্যাথি দ্বারা, আমাদের খুব ভালো মেডিসিন রয়েছে, সেটা ঠিক করতে পারবো। কিন্তু বিএমএস সেখানে জিজ্ঞেস করার পরেও তারপরে আর করেনি। যাই হোক, সেটা বলে না, সিএমএস রাজি নয়। কিন্তু এই ঘটনাগুলো কেন হয়, কিসের জন্য হয়, তো সেটা আমাদের জানতে হবে।
হ্যাঁ আমাদের করা দরকার যে আমাদের এখানে হ্যালো 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 যা কোথায় গেল হ্যালো স্যার হ্যালো হ্যালো Yes, sir, we can hear you. Please continue. There has been a lot of technical challenges nowadays, and we are facing that every day, day in, day out. But I think our beloved audiences, viewers, uh, are with us during these challenging times because every episode we are trying to bring a new speaker who are not acquainted with the technical side of using the platform. However, we are trying to get back Dr. Jana as soon as possible. Uh, I think Dr. Jana is back on screen. Over to you, Dr. Jana. Please continue. Okay, thank you sir right. Hello The sound is again a challenge. Dr. Jana, okay sir thank you, sir. before I conclude hello ঠিক আছে Sir, please continue, sir. hello hello Sir, please continue, sir. sir so now that is just before I conclude that actually I request my learned colleagues to decide for themselves if you can curtail constitution treatment in any cases, be it acute or chronic. It may not be anti-miasmatic. If it may not be anti-miasmatic in all cases, but we have probably no alternatives but to resort to constitutional treatment, even to palliate a patient successfully. If you're not inclined to ignore the basic principles of homeopathy. Okay, sir. বলার অনেক কিছুই আছে হ্যাঁ কিন্তু সময় সংক্ষেপ ঠিক আছে if any questions then I may reply. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We are facing challenges to reconnect our moderator tonight, Dr. Chintamani Nayak, sir. I request Orko to bring Dr. Pronab Bhattacharya, sir, and Dr. Narayan Kalyani on screen. Thank you, Bidyut. Acha, my question is, where is Chintamani? Chintamani, sir, is having technical snack. I just conveyed to him. His network is down. So he is trying to reconnect. But till then, it's up to Dr. Kalyani, sir, and Dr. Pranab Bhattacharya, sir, on both of you. This topics is very nice, and it is a very, very nowadays. It is a very burning topics especially amongst our students also. We have to teach our students regarding these topics nicely. And Dr. Jana, what he has expressed,
nicely expressed this one. Those there are some technical problem is there. Now I'm requesting Dr. Jana. Actually, this type of CME is continuing throughout the world. So it is better to continue in English. Is it so? Okay, sir. Sorry, Sir, sir. one thing is there. This is first time. This is first time for me. No. Okay, sir. What are maybe you are nicely you are telling. So I want to actually this is the type of CME means we have to share our knowledge. So I think you better you should tell us some cases. You have to tell some cases and what is the demerits if we go to the treatment of diseases. What the so-called modern medicine is going on. That means the treatment they are treating. Suppose a woman is suffering from some respiratory problem, some gynecological problem, some dental problem, also having some eye complaints. So she has to go the different specialist for this. But that means the treatment is going on that specific disease, the specific system, the specific organ. The treatment is going on. And what is our aim? That is what are maybe the sufferings that and if it is better if we'll express this one by giving some cases where the demerits of treating the such type of diseases and our merits that we are treating not the diseases, we are treating this patient as a whole who have so many diseases. What are maybe she have so many diseases, but our treatment is specially specified to that particular subject, and May I it say? is better if May I you say some cases? if you come some May I say cases some? like that, May I say the lot merits of and cases? demerits. The thousands of cases are there, but And now Sure, may I sir. say? you can give some cases May I Sure, like say that. sir. some cases? Huh? Please share a few cases. Kalyani, sir, what do you Hmm. say? In Sure, my first, definitely. in my We have early David life, here. in my early life, sir, in my early Yes, life, sir, please. one patient, I'm telling you some. May I say? Hello, sir. Sir, bolo. You In continue. my early life, during MD course, or at the end of MD course, that time on female patient, Sheehan syndrome patients, Sheehan syndrome, actually, they do not believe in homeopathy. Her family, do not believe in homeopathy. They used to treat modern medicine, but after continuing treatment more than 16 years, Again, problem is there. Sir, Ajay sir, callটা drop করছে খুব. hello, The call is dropping. hello, that one lean thin emaciated and female patient since PPA survived after blood transfusion 16 bottles. Then CN syndrome, that the lean thin emaciated every organ, every the physical means becoming emaciated gradually, lean thin scrawny patients suffering from just So call is dropping. Ajay sir, your call is dropping. Uh, Ajay's network is very challenging. I'll request Dr. Kalyani sir and Dr. Pranab sir, please discuss few cases in continuation with the topic, sir. Sir, Dr. Kalyani sir, you say something. Kalyani sir, Thank you very much. We are very sorry for this network challenges that we have to face every time, most of the time. But we doesn't care for these constraints because we are homeopaths. Many times I told you that our life is life of struggle, starting from Master Henry.
So any constraints, any difficulties, gradually will overcome. That won't arrest us, our progress. Anyway, regarding the subject, let me contribute something that you see, this treat the patient, not the disease, was not a thing came suddenly from mind of any of our toilers. That was experimentally proved for years, decades, and centuries together. Gradually, our masters realized, not understood, they realized through trial and errors that if you go on giving a drug on the acute manifestation of the latent fundamental cause, many times it may reduce the troubles, difficulties, but it will never cure in true sense, in homeopathic sense, it will never bring cure of the patient. What you have observed that if we prescribe on the, depending on the disease symptom, only those symptoms might be reduced for the time being as palliatives. But the causation of for this acute manifestation remain as before. Either it will come again and again, or it will be transformed by coming repeatedly, along with psychological factors, lifestyles by changing their character, and ultimately that disease will produce complications, which ultimately becomes incurable. In any system, in modern system, what we find that if infrequently medicines on the diagnostic manifestations are given, ultimately iatrogenic effects arises. Ultimately, the cases become complicated. Ultimately, the patient is bound to take multiple drugs. He started for one disease, say for example, the patient started for rheumatic pain, rheumatoid arthritis. By giving that and this and that drug, this and drug, sometimes we find the patient is started suffering from other diseases along with this arthritis. Then for those diseases, for example, blood sugar started, it came up along with the arthritis. Then arthritis, blood sugar, two types of medicine. Then after a few days, that blood sugar will initiate many other diseases. Say for example, blood pressure again come up. So for tackling the situation, medicines on blood sugar, blood pressure, and the arthritis have to be given. Then after a few times, you will find there is some osteoporotic changes. Again, we have to thought of this osteoporosis, arthritis, blood sugar, blood pressure. In this way, day by day, the complication will go on increasing. Ultimately, to the end, that patient will develop a complicated disease, will become incurable. We must all believe that homeopathy in this world is still surviving in spite of hundreds of constraints, hundreds of evil forces, hundreds of obstruction from different sources. Homeopathy is still surviving in the world only and only because it is able to cure diffuse, incurable, and complicated cases. Because of the reason it concentrates majorly on individualistic basis, means they first identify individual and the patient not depending on the manifestation of the acute or chronic disease, but depending on its constitution, other inborn and inherited indications, adapted indication. They will create one individualistic picture, then they will prescribe. For this constitutional prescription only, homeopathy is still surviving because by constitutional prescription only we are able to cure chronic diseases. We are able to cure multi diagnostic or multi-systemic diseases. We are able to cure so-called incurable cases, not never by therapeutic prescription or palliative prescription, only by constitutional or individualistic prescription. One example has been just given by Dr. Jana, nice example. You will find many other examples. That's why in our NIH OPD, we are very strict, both faculties, administration, and students, that
we learn their individualistic prescription severely. It is unfortunate that even the research inclination on homeopathy is tilting towards this therapeutic system, means trial with Cephalonia indica on diabetes mellitus, trial with Gymnema sylvestra with diabetes mellitus, trial with hypericum for infectious. Likewise, targeting one disease, then try by different medicines or efficacy of the one medicine on a disease, which is exactly reverse to our individualistic approach. Government also wants to know by providing huge amount of fund that tell me a drug for arthritis by homeopathy. Tell me the drug or few drugs for diabetes mellitus. Then you'll be given funded, you'll be encouraged. If you tell that every individual is different, one medicine is not able to cure many patients, your fund will be cut off, nobody will be satisfied. That means system, entire system, they want easy track, plain, simple, and direct track as per conventional medicine. That the disease, the medicine. Homeopathy never says this. Those who are inclining towards this therapeutic prescription or palliative prescription or diagnostic prescription, you yourself observe that day by day, your field will reduce and your practicing field will be limited within your areas only. No patient is coming from distance from other district. Not even a single patient will come from other states. Not even a single patient will come from the allopathic doctors being referred that this is we are having constraints, we are having limitation, you go for homeopathic treatment. I told you one day in this seminar also that SSKM hospital they are mentioning in emergency department that treat homeopathically. Such type of encouragement, such type of references from important sources, from conventional system of medicine, from other doctors is never possible if we concentrate only on the therapeutic prescription or prescription on the disease manifestations only. Not only that, as I was telling, that concentrate on the symptom totality and prescription, means diagnosis and prescription. Simply that disease may be reduced to some extent. Incidentally or accidentally, few cases may be cured, but that is not true cure or cure in homeopathic sense. Not only that, other complications, other complaints of the patient will remain as before. Rather, those complaints will be more complicated by our getting the medicines. One more serious thing happens to a patient whether he is suffering from single disease or multi-disease or multisystemic disease. If we go on prescribing on the disease manifestations only, ignoring the constitutional medicine, ignoring the individualistic system of prescription, what dangerous thing happens by these palliative measures, by the short medicines, by the indicative medicine on the few symptoms only, gradually we cut down the branches of the tree. Tree means the disease tree, the miasmatic or fundamental caused diseases. That tree, suffering tree, gradually one after another branch is being cut out by our short or this type of prescription, therapeutic prescription. Ultimately, what happens? The picture of the cases changes to such an extent that never will be able to come that individualistic picture because many important symptoms have been cut off by short prescription. That is why many times you will see in our clinic by giving this or that drug by mother tincture, combination drugs, biochemics, or other drugs as we are discussing about to reduce the complaints. Ultimately, we fail to cure the patient, ultimately being slightly better or to some extent better improved, patient goes out of our hands. There are a number of experiences to all of us, those who are inclined to have developing this type of practice. But those who are practicing individualistic approach, consistent prescription, primarily they may not have number of patients, but in due course of time, he will be a
renowned homeopathic physician, because he has learned how to cure incurable cases, how to cure constitutional or miasmatic diseases, how to cure all the diseases at a time on a human body. Means many diseases, one treatment is homeopathy. This type of prescription, many diseases, one treatment, is truly homeopathic prescription, and for this prescription only homeopathy is surviving. Few days before I was telling in the CME that in NIN I had a trial to keep the records statistically that these facts are not emotional facts. This is true. 200, I told you before, I'm just repeating, excuse me for this repetition. 200 cases along with some control were tried on spondylosis as I was working on spondylosis by giving these short palliative drugs, mean therapeutic drugs, by aggregating symptoms, few symptoms for a drug. That was hypericum, bryony, and rastus. Hypericum was given for the symptoms. Pathology is very less. Radiological changes are very little, but complaints are very severe. There mean neurological manifestations are more than that of syndesmological or osteological changes, pathology. That was grouped in one patient, hypersensitive, complaining severely, shouting, crying, complaining and complaining, disturbing sleep, disturbing normal activities, but Excel is not that much severely changed or there is gross change. That group was kept under hypericum. All the cases were tried with before, during, and after X-ray radiological study. Another group was made by Bryony. Complaints relieved by heart pressure message, complaints aggravation by motion, complaints are better by rest. Complaints are better in the morning, aggravates with the rise of day. This was group constipation and severe thirst. That was grouped as Bryony. Another group was grouped for rust of, that is all the complaints aggravates early in the morning, which is common symptoms of any industrial complaints. Gradually gets relieved by movement, thirst, patients pathologically average, patient having radiation of pains, patient with red triangular tip. They were grouped under Rostov. In these three groups, 200 cases were tried. You'll be astonished to know, statistically, it was proved that only about 30% cases only patient got partial relief of their complaint without any change of other troubles. All other accessory complaints remain same. No generalized beta feeling or fresh feeling as it is called by our homeopathic philosophy, that patient will first feel fresh, then gradually the symptoms will come down. There was no freshness, neither by appetite, sleep, or other general indications. Only the complaints of this spondylitis were to some extent relieved. That also about 30% only. But the group, 300, about 360 cases, they were given constitutional drugs. We are, as we do in Inaugurator, constitutional individual drug. Among them, few cases were completely segregated and was given completely on totality of the symptom among these 200 for this trial only. And we were going on radiological study before, during, and after. You'll be happy to know that more than 35 patients got a radiological improvement. Many become radiologically normal. In due course of time, I will show you the documents when I get time. More than 85% of cases got not only symptomatic relief, not also relief of the salvatage spondylitis, but also relief from other accessory complaints. Patients were feeling fresh, very happy, and they used to bring other patients for their fantastic improvement. Means they came for one treatment, other complaints goes off automatically. This data is preserved in it. So anybody, if you go on statistical data, keeping data, and
but clearly observing pathological investigation, radiology or sonological investigation for follow-up or establishment of your improvement, you will find that minimum cases gets improvement by therapeutic or short prescription or palliative prescription without any generalized improvement determined, without any change of the axis and complaints. But if you concentrate on the individualistic approach, patient as a whole, all the expected improvements you will find. Not only that, the complaints he had many years before, they will come up again for a short while. Automatically they will go out. You will be able to assess, you will be able to tell the patient that these things will happen. Your improvement will be exactly reverse order of your appearance. You will first feel fresh, then the complaints will come down. Complaint will come down from center to periphery. As we have learned from our philosophy, all the data will be able to tell the patient that this will happen gradually during the treatment. What will happen ultimately? The patient will be so much confident, so much happy that this doctor is forced here, God-like. He is telling whatever he is telling, this is happening within few days. We are not forced here. We are very much aware of our philosophy, hearing law pure observation. Once we get the individualistic prescription, then only these things are possible. If we give one symptomatic prescription, these parameters, these observations, these experiences, these forecasting of facts coming to happen is never possible. Not only that, the main thing that homeopathy practically not only depends on individualistic approach, gradually as Dr. Bhattacharya was saying, that gradually conventional system medicine, they are also agreeing that all cases are not same, there are variations noted. For four type of cases are varying, not getting expected improvement by giving routine medicines. We also observe that if we get four patients of typhoid with diagnosis indication, four cases usually will be of four drugs or few drugs, not one drug. Simply by giving Bacteria, you try yourself. That simply by giving Bacteria, whether you are able to control typhoid or not, you will see it is not possible. You test yourself that simply by giving belladonna, can you able to cure the temperature? You will see yourself that is not possible. So it is experience, it is observation of homeopathy for decades and centuries on all over the world, of all the ages, all the sexes, all the castes, all the creeds, all the countrymen of the different countries, that individualistic approach is the only approach to cure refused constitutional cases, so-called incurable cases. By these things only homeopaths and homeopathy will survive. Other inclination to this therapeutic prescription, short prescription, palliative prescription is a very short time, not only for the patient, not only for the complaints, but also for the physician also. He will be in the chamber for a very short time. Either he have to manipulate some other ways to earn, or he have to change his chamber. But if constitutional treatment is the only guideline, gradually is bound to flourish. One more thing, what I want to say junior, that this is a practical problem. That patient, junior doctor who has opened a new chamber, they will not provide you much time. If you are not able to forecast observations and expected happenings to the patient, they will lose confidence. That is why, if at all necessary, for your bread and butter, minimum needs, if you think of this palliative prescription, short prescription, be very careful, keeping in mind that you are destroying the case, you are cutting off the branches of the tree, which will misguide you if you simply stick to this short prescription. That is why my personal experience observation too. First, have detailed cases
Observe everything as Dr. Jana was telling, from entry to exit, from head to foot, from paternal history to present history. Every detail, search and search. Make the picture of individuation. Select the drug, then if at all necessary, think for the short palliative drugs, keeping in mind that you are disturbing the normal treatment, but you are helpless. I'm giving one example. Take for example, you are treating a case of asthma. Short case of asthma. When it becomes status, means status asthmaticus, then you become puzzled. Patient is disturbed like anything. Patient parties will rush to you. Please do doctor something. My patient is going to die. He is not able to respire. He is in serious condition, perspiration, suckling of the intercostal muscles, suckling of the accessory muscles of respiration. He is not able to eat anything. Eyes are coming out. As if we have no status ability. What to do? Maybe you have selected the case with lycopodium, whether you give it or you are expecting to give it. This condition you have to tackle immediately to some extent. You must tell that I will try to reduce your complaints for the time being, but don't think this is pure. Don't think that you are truly improving. For those reasons, being helpless, we can use few palliative short drugs as per manifestation of the symptoms. But keeping in mind that ultimately we have to stick to lycopodium. Whenever the patient gets little bit relief, then we should stick to lycopodium gradually go up. Nowadays, LM potency is available for acute like status disease or other diseases. Simply by LM potency, we are able to control many acute diseases safely and confidently. Better to try to those things LM potency if other potencies are risky, but never stick or never be confident by giving relief of the status athleticus cases by giving short working drug. Because any acute disease, you must agree that whether you give medicine or do not give medicine, the case will improve. A patient is suffering from diarrhea or say for example this asthma. If this asthma, if you give little drug, that will improve. If you give simply management, say take oxygen, take these type of things, take hot stomach, steam, or other accessory measures for to reduce the complaint, the patient will calm down. Not only that, all the most of the cases of asthma, whenever the exciting factor goes off, automatically some complaints come. Say for example, the blockage in vessel 3. Within a very short time, system itself will try to dissolve those deposits. System itself will start coughing to expel these deposits on the bronchial tree. Patient will start coughing, the exudates will come out, not only exudates, the cough will come out, the passage will be free, patient will be free from the disease. So if you give medicine or do not give medicine, most of the patient is going to get improvement because this is the nature of acute disease. It's automatically cured or by some other medicine. So we should not only concentrate or be limited or satisfied by improvement by short drugs, avoiding constitutional drugs. We must be very, very serious, careful to correct the totality in the holistic picture for permanent success, not only for the patient but also yourself also in your life. In homeopath, we must diagnose the patient. As you see, in allopathic hospital, if you go, junior student, they will demonstrate the things before the senior, like non-hypertensive, non-diabetic, non-thyroid is suffering from pain in abdomen. This was the man. First, one after another, they go the serious diagnosis. Non-diabetic, non-hypertensive, non-thyroid, complaining of pain in the abdomen, and so on and so forth. Our approach to demonstrate a case must be like this manner. That patient is very much emaciated, very much emotional, very much lucid, having good nutrition, still not gaining weight. Chilly patient, drug is a patient is a bad drug.
Means our presentation of the case should never be as per diagnosis. Our presentation should be as per uncommon, peculiar, general physical or mental symptoms only. We must learn as we talk, we have learned the Materia Medica that this is pulsatilla, this is not Medica. Equally, we must learn to practice our eyes and brain to nomenclature our relatives that my father is lycopodium, my brother is acid nitrate, my sister is sepia, my grandbrother is granddaughter is calcarea card. This way, we must try to name our close person as drugs, of which drug he is constitutionally. In the same way, when you are traveling anywhere, when you are going anywhere, when you are going to relative's house, we must not try to identify the person by only names, but also we try to identify that this is Pulpirilla, this is CPR, this is Calpurnia, this is Neptune, this is Cipilina. That practice, habit of identifying persons as drugs will help a lot. What will happen if we go on practicing to identify persons as drug characters? Then it will be very much easy to assess a patient. Whenever he is coming to a room, you are acquainted with these nomenclatures, these individualistic approaches. The moment he is entering, you'll be able to assess maybe the case is nitric acid, maybe a case of calcarea force, maybe a case of beladine, because by simply appearance, then you make it confirm by case taking, get it confirmed by your direct or indirect questions. But at a glance, you'll be able to see the patient, you'll be able to assess to some extent the constitutional drug. That will shorten your time, that will confirm your mathematical drug diagnosis. Why I'm telling? If we assess a patient of seeming to be calcarea force, square face, emaciated, very much intelligent, very much sharp, restless, then you ask question as per case taking for format. Then ultimately found that patient has desire for fry and dry things, aversion to meat like things. He had delayed milestones in his early life, very intelligent, very educated, craving for multiple things regarding dresses, foods, once traveling, then you be confident that your assessment in the beginning by simply observation of calcarea force is confirmed. Then you can play the patient, means you can play the game of homeopathy with the patient so nicely, so safely, he will be forecast. Then you go on telling this will happen, this will happen, this will happen. All things patient will understand that doctor is social, he is able to know everything of mind. If I tell, if I do not. This type of practice is necessary to make us confirm that every individual is separate, if not same. Never one is same to other, but similar. There is a grouping, constitutional grouping. We must try to identify the person as drugs. That will help us to indicate or to find out constitutional individual drug that will encourage us. And once you find the perfect improvement of constitutional prescription or prescription on industry basis, you'll be so much happy, so much encouraged that gradually you forget to prescribe the short palliative drugs. I know many doctors in the beginning they are fond of giving the mother tincture, biochemy, short drugs, frequent drugs, change of drugs combination. But gradually they understood that these are not the way to proper cure. Patients are coming back again and again. Few patients are going out of hands. Then they left it gradually and stick to constitutional prescription. The flourishing of practice is human. You can say it. Anyway, thank you very much. Many thanks to all our important eminent persons on the screen. Professor Pronab Bhattacharya, moderator Dr. Chintamani Nayak is not able to join. Definitely some other constraint. Many times he has come. He is very much nice person, very learned person. Many thanks to Dr. Ajoy for being here, especially the mother team and all the viewers. Dr. Bidyut Mukherjee too. Any question we can discuss, or Dr. Pronab Bhattacharya can add something. Dr. Chintamani has joined. Not yet, sir. I'm getting the questions through.
No, no. So far, no question. So far, no question. Okay. Uh, Okay. Dr. Over to you, Bhattacharya, would Dr. you add? Pronab, sir. Thank you. Sad has nicely expressed all these things. Yeah, that I want. That is, he has to tell some cases and comparison. And I have also so many cases. So what are maybe so what are maybe the night is going on till it is we are learning so many things from SAT. Dr. Kalyani said. I think Bidyut, we can close this because there is no such questions. Right, sir. Right. Hmm? Thank you so much for all of your presence in the CME and request to all the alumnus who are present across the globe that our benevolent fund has been running is to help to support whatever so far possible and practicable for the members of the alumni association during the times of emergency and need. We had lost very young few alumnus in last few weeks. It's very difficult to make up the losses, and due to certain constraints and not so positive impact, we are not taking the names over here. But however, in the social media, we expressed our grief for the Bearbird family. It's our request to all the alumni, please come forward, come forward and be a speaker voluntarily. Every week, every second week, second of and fourth of Sunday, we are having the CME program, and we'll be glad, we'll be honored that if the persons who are viewing these CMEs, this is the 67th episode, so 67 in last years, it's a big task. So my earnest request, and also Dr. Kalyani sir has recently telling that come forward, be a speaker, share your cases, whatever it may be. Like tonight, we saw Dr. Jana had been, for the first time, he appeared on the digital platform, but he had spoken so nicely. We had approached the 27th batch of BHMS in NIH. Now, recently, the convocation has been held for the 28th batch of BHMS. We being for the first batch of BHMS. Kalyani sir being from the fourth batch of NIH. So, first to 12th batch of NIH are there. Tonight, we had our speaker, Dr. Jana, who was from third batch of MD. And we already had convocation of 24th batch of MD. So, so many batches, so many doctors, so many homeopaths from NIH. Do share your experience. If you feel shy, we will arrange with Orko and Kalyani sir. You can have a dummy session, not live, but a dummy session in the backstage, online, wherever you stay across the globe. We'll have a dummy session for 30 minutes, for 15 minutes, so you can become a speaker in the CME. So this is the icebreaker platform. Come forward, be a speaker, and tonight we are announcing that our 68th episode will be a grand gala event. You're all means learned and so popular speaker. We see Dr. Kalyani sir every where Kalyani sir is sharing. He will be there on 26th of March as a speaker himself. And there will be a series of episodes from Dr. Kalyani sir, a case of 300 cases of NIH, which he will share. Along with him, we'll be having the most popular, one of the learned stars of NIH, whom many of the NIHians uh, call them, feel proud to call him as their mentor. Dr. Sunimal Sarkar will be the speaker. So I think on 26th, we'll have a
compact program of 2 hours plus. So stay tuned. And with this, we are taking you back uh, to our backstage editor. Over to you, Orko. Over to you, Orko. Orko, can you hear us?